আসসালামু আলাইকুম। ভাজ ইন্টেরিয়রের ইউটিউব চ্যানেল এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত। দর্শক, অটোক্যাড 2007 কিভাবে ইনস্টল করব তা দেখব। প্রথমে আমাদের জেনে রাখা ভালো, অটোক্যাড 2007 অপারেটিং সিস্টেম 32 বিট অথবা 64 বিট আপনি যে কোনোটাতে ইনস্টল করতে পারবেন। আমরা যে ড্রাইভে অটোক্যাড 2007 আছে সেই ড্রাইভে যাব। অটোক্যাড 2007 ফোল্ডারে ডবল ক্লিক করব। তারপর অটোক্যাড 2007 ডট পার্ট 01 এ ডবল ক্লিক করব। ইউজার অ্যাকাউন্ট কন্ট্রোল আসার পর আমরা ইয়েস বাটনে ক্লিক করব, দেন ইনস্টল বাটনে ক্লিক করব। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মিডিয়া ব্রাউজার অটোক্যাড 2007 উইন্ডো আসার পর স্ট্যান্ডএলোন ইনস্টলেশনে ক্লিক করব। তারপর নেক্সট ক্লিক করব। কান্ট্রি ও রিজনে বাংলাদেশ সিলেক্ট করব। অ্যাকসেপ্টে ক্লিক করব, নেক্সট ক্লিক করব। সিরিয়াল নাম্বার দিব, নেক্সট ক্লিক করব। ফার্স্ট নেম দিব, লাস্ট নেম দিব, অর্গানাইজেশন নেম দিব, ডিলার নেম দিব, ফোন নাম্বার দিব। দেন নেক্সট ক্লিক করব, কাস্টম ক্লিক করব, নেক্সট ক্লিক করব, ইনস্টল এক্সপ্রেস টুল ক্লিক করব, নেক্সট ক্লিক করব, নেক্সট ক্লিক করব, নেক্সট ক্লিক করব, নেক্সট ক্লিক করব। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, দেন ফিনিশ ক্লিক করব। ক্লোজ দিব, ক্লোজ দিব। তারপর ক্র্যাক ফোল্ডার হইতে ডিল ফাইল কপি করব, দেন সি ড্রাইভে যাব, প্রোগ্রাম ফাইলসে যাব, অটোক্যাড ফোল্ডারে যাব, পেস্ট করব। রিপ্লেস দ্য ফাইলস ইন দ্য ডেস্টিনেশনে ক্লিক করব, কন্টিনিউ ক্লিক করব, রিপ্লেস দিব, ক্লোজ করব। মাই কম্পিউটারে যে সি ড্রাইভে যাব, অটোক্যাড টেম্প ফোল্ডার ডিলিট করব। অটোক্যাড আইকনে ডবল ক্লিক করব, অটোক্যাড ক্লাসিক সিলেক্ট করব, ডোন্ট শো মি দিস এগেইন এ ক্লিক করব, ওকে করব। নো ডোন্ট শো মি দিস এগেইন ক্লিক করব, ওকে করব। আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করুন। পরবর্তী ভিডিওটি সবার আগে পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন।